فکر می‌کنید یاد گرفتن انگلیسی سخت است؟ فقط چند دقیقه وقت بگذارید. تا پایان این ویدیو 10 جمله واقعی و کاربردی انگلیسی را یاد می‌گیرید و می‌توانید آنها را در مکالمات روزمره به کار ببرید. بیایید شروع کنیم. I wait for the bus at the bus stop. I wait for the bus at the bus stop. The bus arrives right on time. The bus arrives right on time. I show my ticket to the driver. I show my ticket to the driver. I find an empty seat on the bus. I find an empty seat on the bus. I hold the handrail when the bus moves. I hold the handrail when the bus moves. I look out the window during the ride. I look out the window during the ride. I press the button for my stop. I press the button for my stop. I thank the driver as I leave. I thank the driver as I leave. I step off the bus carefully. I step off the bus carefully. I walk home from the bus stop. I walk home from the bus stop. تشکر از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید. اگر این درس برایتان مفید بود، حتما در کانال عضو شوید تا درس‌های جدید را از دست ندهید. برای ادامه یادگیری یکی از درس‌های بعدی را از همینجا انتخاب کنید. معصومی آکادمی، یادگیری امروز، رهبری فردا.